I remember मेरो छोरा भएपछि 37 डेजसम्म I was just crying. मामु कोठाबाट बाहिर जान लाग्नु भएको थियो. And I said, don't go. Don't leave me alone with him. I might do something to him. तपाईँले अब जसरी एउटा प्रोफेसनल रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूलाई गएर ट्रेन गर्दाखेरि what are the problems that you've been seeing in Nepal? Suicidal tendencies, complete dissatisfaction at work, stress about the government and other macro factors that they can't control. She's like, I went and I felt like they were blaming me. Okay? So while I झन् therapist का गएर, she felt blamed. And she said, यति ठुलो पनि problem थिएन for which I would have to feel blamed and feel guilty and feel judged when I came back. That bout of depression, that period in my life, I remember myself as not confident, zero self-esteem, crying all the time, and any small thing could trigger me a lot. Welcome Mannsi ji, Thank you so much. our Meditate Nepal studios. I'm really happy to be here. Thank you so much for having me. Yeah, of course. I'm really honored to have you here today because like it has been my goal तपाईँसँग अस्तिदेखि नै मलाई कनेक्ट गर्न मन थियो हैन and I have been messaging you like frequently अनि कुरा बिस्तारो भइरहेको थियो हैन so finally तपाईँसँग पनि मैले यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ I'm really honored and I'm very glad to have you here. Thank you, Gaurav. I'm super happy to be here because what you're doing, you've been telling me about your mission for a while. What you're doing, मलाई सुनेर नै यति खुसी लागिरहेछ. I think this is something that we all need. Thank you for having me here to actually talk about this. Yes, thank you. So अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ I wanted to talk more about like mental wellness and the whole scene in Nepal. मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ यसले असर गरिरहेको छ and how are people stressed out because तपाईँले अब जसरी एउटा प्रोफेसनल रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूलाई गएर ट्रेन गर्दाखेरि अथवा डिफ्रेन्ट इम्प्लोइज डिफ्रेन्ट एचआर सिस्टमसँग वर्क गर्दाखेरि what are the problems that you've been seeing in Nepal especially right now? You know, while there are many small problems that people would be facing individually, I think the bigger problem that we are facing is that we are not talking enough about it, just so like okay. Right. So while there are small problems, somebody could be going through stress, somebody lack of focus, somebody does not feel satisfied no matter how much work they put in. Somebody like me has this very, very overpowering urge to prove myself all the time. सबैको कुरा चाहिँ छुट्टै छुट्टै होला, but I feel the big problem is that we are not talking about it enough. अहिले त कुरा भइरहेछ much more than 10 years ago. 10 years ago को पनि एउटा कहानी भन्छु पछि हैन. तर even though we're talking about it, we're not talking enough. Second, there's a huge perception in Nepal that if you talk anything about mental health, stress, you need to go to a psychiatrist and you're pagal. हैन त्यो त्यस्तो गर्छ. That stigma is That's the stigma and that's stigmatization हैन. थेरापीमा जान यहाँ एकदमै normalized छैन त्यो पनि लाग्छ. But you don't only have to go to therapy मलाई लाग्छ in case of trauma. You don't only have to go to therapy in case of loss. I think everybody time to time needs some form of therapy. Okay? I also want to say the third problem is stigma त छ, not enough awareness, not enough knowledge त छ. Third problem, and this is something that I haven't experienced, so I'm not going to talk about. तर मेरो एउटा साथी अस्ति she was telling me she went to 2 different therapists. I don't know the names. She never mentioned the names. She's like, I went and I felt like they were blaming me. Okay? So while I झन् therapist का गएर, she felt blamed. And she said, यति ठुलो पनि problem थिएन for which I would have to feel blamed and feel guilty and feel judged when I came back. Okay? मलाई judged जस्तो feel भयो. Maybe not blamed, but judged. So I think another big problem is that we don't talk enough. We don't have the right resources or we don't know how to find the right resources. And very, very importantly, there's so much stigma. I wish there was an easier way to deal with mental health and there was also an easier way to nip it in the bud, okay? Before it becomes a big problem. त्यो ठुलो समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा अगाडि त्यो सानोमै त्यसलाई यदि हामीले निप गर्न सक्यो भए कति छिटो, कति सजिलो, कति कन्भिनियन्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. So these would be my real problems and this is what I understand. On an individual level, there's all sorts of stuff. Suicidal tendencies, I know. Complete dissatisfaction at work. Stress about the government and other macro factors that they can't control. के त्यो पनि एकदम ठुलो factor हुन्छ क्या. Relationship stress that's her, which becomes worse if it's added on with some kind of work-related stress. A lot of people unable to focus, youngsters. I know this is going to be a pandemic in the next generation. किनकि त्यो तो focus को तो कुरा मेरो पनि हराइरहेछ जस्तो लाग्छ के हैन. हर 6 मिनेटमा इन्स्टाग्राम खोलेर हेर्छु के पनि मेसेज आउँदैन के पनि हुँदैन तर हेर्ने बानी भइसक्यो हैन.
So त्यो पनि problem हो. So I think these are the things people are going on an individual level, and on a macro level, on a bigger level, we have bigger problems. र अवेरनेसको कमी चाहिँ धेरै देखिरहेको छ है। स्पेसली अब के गर्ने भन्ने कुरामा पनि आई थिङ्क अ लट अफ पिपल आर रियली लस्ट। के गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। होइन अल्सो देयर आर लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ थेरापिज एन्ड लाइक मोड्युल्स द्याट आर ट्रेनिङ्स द्याट यु क्यान अटेन्ड फर इक्जाम्पल, तर मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। सो इन योर एक्सपिरियन्स what are like the go-to tools do you think people use when they feel like stressed out, or like what are the things that you have experienced or personally, or maybe like from like generally looking at other people in your journey as well? The things that people use versus the things that people should use is very different, okay? So I've seen a lot of people using alcohol, Oh, right? That's absolute abuse, right? yes. So this is running away. This is trying to run away from the problem. This is trying to pretend it does not exist, right? But this is abuse. This is alcohol abuse, and people are doing it. And I see it very rampant in the corporate sector as well, in the people I work with, in the people I interact with. Personally, I think I like 3 or 4 different forms of dealing with any kind of mental thing. Extreme ma ati ma mo pani therapist ka gachu. I am very comfortable, very happy. I loved my therapist. But after 8 sessions, she's like, Mansi, you don't need to come. Please don't come. If something happens, you come back to me. But right now, you don't need to come. Okay? Tera mo therapist sama pani pugeko. Life coaching is also a really good way to understand smaller issues. Not the same as therapy, of course. Tera to understand smaller issues. I also personally love gratitude journaling. म every day गर्छु. कहिलेकाहीँ मिस पनि हुन्छ, I'm not going to lie, होइन? That I do gratitude journaling every single day. I've been doing it for a while now. Going for long walks is great. That's therapy. I think sometimes having a great conversation is also therapy. I also believe in meditation. For a lot of time, I have been trying to meditate, not always very successfully, but trying to meditate. बिहान भएन भने राति त I definitely at least close my eyes for 5 minutes, put on some, meditation thing and just try to go into that state. I may not be the best at it, but I'm a work in progress, just Alexa. Right, right. And you mentioned like the कहिलेकाहीँ तपाईँले affirmationsहरू पनि सुन्नुहुन्छ, like just like you mentioned healthको affirmations सुन्नुभएको। Co affirmations. मलाई किन म बाबुसँग बस्छु, मेरो छोरा र म हामी दुवैजना बस्छौँ होइन, एक्लै छौँ अनि कतिचोटि I feel I can't afford to fall sick. के That's my thing. I can't afford to fall sick. I have to be healthy. होइन? I have to be healthy. 2 days ago I had fever. औषधि त खाएँ तर राति सुत्न अगाडि मैले affirmation हालिदिएँ के health affirmation something. And I woke up in the morning and I'm like, yeah, I'm great. I'm perfect. I can do this. So I really believe that affirmations work for me personally. I don't understand how it works, subconscious wiring के उनसे affirmations को, but they do work and I completely trust the process. I love affirmations there पनि हामी मेडिटेट नेपालमा पनि affirmationsहरू धेरै राखेको छौँ कि। अनि I think the way it works is it's very simple. Like if there's a phrase that's repeating over and over again, like सुरुमा अब even if it doesn't match to your current reality, but when it's repeated enough times, it slowly starts seeping down into your subconscious mind, which is more like the controller of our reality, होइन? So once the subconscious mind is starting to absorb all those like positive suggestions, like it starts reflecting back. अनि like अब यो चाहिँ न्युरोसाइन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि इभन इफ वी थिङ्क अफ अ स्ट्रेसफुल थिङ्क होइन, like that actually starts producing cortisol होइन, but if it's a positive thing now it starts producing like good hormones, and sometimes it also releases these kind of chemicals that's healing the body, and even like serotonin त्यस्तो खालकोले पनि बडीलाई एकदमै काम गर्न मद्दत गर्छ नि त। So I think those kind of like miracles happen, and you mentioned talking like reading Joe Dispenza and maybe trying out his meditation, right? So he has like so many of these cases which are like miraculous, okay? Absolutely. So reading Joe Dispenza, not so much. I bought a book, होइन? तर मैले पढ्न सकेको छैन. I'm on like the preface of the book so far. But within a month, I hope to complete it because I really want to take my time and go through slowly with it. Becoming supernatural छ, I think त्यो बुक किताबको नाम अघि भर्खरै किनेको मैले होइन, इन्डिया गएको थिएँ. I just picked it up there. तर the thing is, absolutely म मान्छु that these things have power. Meditation is a life changer. Gratitude is a life changer. मलाई याद छ जब मेरो बाबु सानो थियो होइन, they always used to be अब हिन्दू परिवारहरूमा के हुन्छ, यो पूजा गर्ने, यो गर्ने, यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने होइन, गणेशजीको सुन यता हुन्छ कि यता हुन्छ, त्यसमै डिबेट भइरहेको हुन्छ. And I don't understand the meaning of it. While I believe in a supreme power, while I believe in the power of the universe, I don't believe in having these squabbles about small things. त्यतिखेर मैले बाबुले एकचोटि पूजा कि के गरिरहेको थियो, and somebody in the family came and said, "Hey, त्यस्तो गर्नु हुँदैन," and I said, listen, the only prayer in the world is gratitude.
I literally said that. If your prayer starts and ends with gratitude, you are fine. You don't need to put something here, put something here. That's not what's important. Important is to have that sense of gratitude. Okay. So, your meditations, your gratitude, these things have a total impact on your life, just like Yeah, yeah, definitely. There is actually a book called Prayer, The Art of Living by Neville Goddard. अनि यसमा चाहिँ प्रेयर कसरी गर्ने भनेको एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ दिएको छ कि। जस्तो अब हामीले चाहिँ अब प्रेयर गर्दाखेरि नर्मली अब ए भगवान् मलाई यो चाहियो भने एउटा प्रार्थना गरेर हुन्छ द्याट इज प्रेयर फर अस होइन। बट द वे ही डिफाइन्स प्रेयर इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एन्ड इट इज मोर लाइक अफर्मिङ समथिङ एज इफ यु अलरेडी ह्याड इट लाइक भनेको मतलब अब लाइक इफ आई वान्टेड टु हेभ ग्रेट हेल्थ आई वुड जस्ट स्टार्ट विथ थ्याङ्क यू गड फर गिभिङ मी दिस ग्रेट हेल्थ भनेर त्यसलाई फिल पनि गर्न ट्राई गर्ने कि। अनि त्यो थ्याङ्क यू भनेको जुन त्यो एउटा ग्रेटिट्युड छ नि त्यसले नै बिस्तारो लाइक इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिङ ब्याक टु आवर रियालिटी भनेर त्यो बुकमा पनि त्यो कुरा भनेको छ। एन्ड द्याट हेज रियली वर्क फर मी टु एन्ड आई प्र्याक्टिस ग्रेटिट्युड सो मच इन माई डेली लाइफ एभ्री सिङ्गल डे होइन। त्यही भएर पनि अब त्यो मेटेड नेपालमा अर्को एउटा फिचर हामीले के पनि राखेको छ भन्दाखेरि देयर इज अ ग्रेटिट्युड जर्नल के यु क्यान स्टोर like different things that happens throughout your day you can write it and this is our calendar ma bachcha ke and you can go back and just look at it as well you know that's why I'm such a big believer in gratitude okay? That's such a good idea because, on a day when you're not feeling so grateful, the calendar खोल्न बित्तिकै ए यो पनि भएको थियो. Yeah, ए 3 days अगाडि यो भएको थियो. yeah, So that sort of memory for it to be stored on that app is so powerful for me to feel gratitude when I'm not actually automatically feeling gratitude. Okay? यो कुरा त एकदम राम्रो. So this is such a nice idea and I think it works so easily. yes exactly एकदमै राम्रो छ. हजुर त्यो त्यो फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी बिर्सिन्छ के एन्ड अब हाम्रो एउटा माइन्डको नेचर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इट वी फोकस मोर अन द नेगेटिभ होइन। नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ जहिले पनि फोर फ्रन्टमा आइरहेको हुन्छ पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिँदै गइरहेको हुन्छ कि एन्ड लाइक द्याट्स वाइ आई थिङ्क ग्रेटिट्युड इज सच अ पावरफुल प्र्याक्टिस टु ब्रिङ दोज पोजिटिभ एक्सपिरियन्सेस पोजिटिभ थिङ्स द्याट वी हेभ इन आवर लाइफ टु द फोर फ्रन्ट। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति बाहिर एकदम पिसफुल अलिकति ग्रेसियस भएर पनि जान सक्छ कि नभए चाहिँ आई थिङ्क द वर्ल्ड becomes more like dog eat dog world for a lot of people and that is because of lack of gratitude okay? Absolutely. अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि the thing about how Neville Goddard talks about feel it as if you already have it. यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका छ क्या. So, on a piece of paper, you write down these words have, do, be. And then write down be, do, have. First wala, when I have dash, I will do dash, I will be dash. हामी यो तरिकाले सोच्छौँ okay? When I have 10,000 rupees, I will travel, I will be happy. Have, do, be. हामी यो तरिकाले सोच्छौँ. सोच्ने तरिका के हुनु पर्यो? When I feel this or when I be this, then I will automatically do this, then I will automatically have this. Okay? हुनुपर्ने के हो उल्टा हो. When I am this, then I will do this, then I will have this. Okay? So that is really how we should be looking. Think from the ending point. Neville Goddardले भन्नुहुन्छ नि. Think from the end. Feel from the end. Feel that state. And then you will do the actions and then you will get whatever it is that you want. yeah yeah So completely. yeah so beautiful yeah the way Have, in it do, be. But what we should be doing is be, do, and then we'll have. I think a lot of people are focused on doing more than like becoming who they need to be in order to like have those things right Yeah. because ultimately the goal भनेको त have हो नि त like they want maybe maybe a car for example maybe a good job or wife or husband होइन तर I think they're so focused on like having that thing that they're forgetting who to be and कहिले काहीँ अब त्यो desperate energy पनि आइरहेको हुन्छ नि त and I think that affects a lot don't you think 100%. 100%. And I also think this happens because the world has really glorified hustle culture. I am also a part of it. Okay? Malai pani lagsa I'm a part of hustle culture and it's toxic. I do not suggest my lifestyle to anybody. I am able to do it so happily because I love what I do. But I also know how to take my breaks. When I take a break, you don't know it on social media, but I'm Gayab. I am totally Gayab, right? So I do that as well. So absolutely hustle culture ले हामीलाई do धेरै गर्न सिकाएको, be सिकाएकै छैन जस्तो छ क्या. So who to be?
त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेकै छैनौँ के बट इफ वी आर being the person we need to be, we will attract everything. We don't need to hustle that much. So I think that is a very important thing. And hustle culture is what really gives rise to a lot of disalignment, I feel. So I am hustling a lot, but I'm not aligned. I hate what I do, but I'm hustling because I want to get the next promotion. Mental health crisis is एकदमै त्यहाँबाट start हुने कुरा हो कि होइन? So, I also wanted to ask you, since we're talking about being, and I think visualization really helps. And, like we have a lot of meditation that are visualization based, पछि outcome based, भनौँ न, being like who we want to be, भने त्यो कुरामा हामीले पनि focus गरेर हुन्छ होइन. Have you ever had those kind of experience? Have you ever tried those kind of visualization exercises? oh, absolutely. I'm a believer. I can't think of anything else at the moment, but let me give you a very simple, random example. होइन? 2004 को कुरा हो ठ्याक्क. I had gone to Bombay. अनि बम्बेमा मेरो कजनहरूसँग हामी सपिङ गएको थिएँ. I buy books, right? So मैले एउटा यत्तिकै बाटोमा हिँड्दाखेरि I bought a book called The Art of Handwriting Analysis. येलो कलरको बुक थियो. I have that book. I will never throw it away. 2004 को कुरा 21 वर्ष अगाडि. अनि यो बुक किनेको अनि त्यो बम्बे भेकेसनमै हुँदाखेरि मैले त्यो पुरै बुकलाई पढिसकेँ. So this book talks about how you can analyze handwritings and actually talk about the characteristics of a person, and you'll be able to understand that person very well. And your science of understanding handwritings, to be able to analyze handwritings, is called graphology, correct? अनि त्यो दिनै मेरो मनमा थियो ओहो ग्राफोलोजी त पढ्ने एकदमै इच्छा छ मलाई. आई वुड लभ टु स्टडी ग्राफोलोजी. बट अफ कोर्स 2004 इन्टरनेटको कतिको पेनिट्रेसन थियो इन्डियामा. मलाई कतिको थाहा थियो इन्टरनेट युज कसरी गर्ने. वी युज टु युज द कम्प्युटर टु प्ले सलिटेयर त्यतिखेर हो कि होइन. इट वाज अ भेरी नेसेन्ट स्टेजमा जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि आई जस्ट फरगट अबाउट दिस होल ग्राफोलोजीवाला कुरा. आई जस्ट थट अफ इट. आई सेड आई वुड लभ टु स्टडी इट बट हाउ डु यु स्टडी इट बिर्सिहालेँ. 3 months later, I was studying in Pune. सिम्बायोसिसमा पढिरहेको थिएँ इकोनोमिक्स. कलेजमा इकोनोमिक्स रमाइलो थियो तर आई ह्याड अलरेडी स्टडिड मच बियोन्ड द्याट. मेरो स्कुलको इकोनोमिक्स धेरै गाह्रो थियो त्यो भएर. सो आई वाज बोर्ड इन द आफ्टरनुन्स के गर्ने. मेरो साथी र म वी डिसाइडेड टु गो फर फ्रेन्च क्लासेस. सो माई बेस्ट फ्रेन्ड पूजा एन्ड मी हामीले डिसाइड गरेँ ल फ्रेन्च सिक्नुपर्छ. हामी फ्रेन्च क्लासमा जान्थ्यौँ. फ्रेन्च क्लासमा गएपछि अन द फर्स्ट डे द फ्रेन्च टिचर केम and she tells us, Je m'appelle Pallavi, je suis une étudiante du graphologie. And I'm like, okay, I didn't understand anything. First day मा आएर त्यो फ्रेन्च क्लासमा अनिवार्य छ अङ्ग्रेजीको एउटा पनि शब्द बोल्न मिल्दैन होइन. सो फर्स्ट डेमा इन्ट्रोडक्सन je m'appelle पल्लवी होइन, नट माई नेम इज पल्लवी. सो वी आर जस्ट फिगरिङ आउट बाई लिसनिङ के बुझेँ. सेकेन्ड सेन्टेन्स je suis une étudiante de graphologie. सो आई एम अ स्टुडेन्ट अफ ग्राफोलोजी. कहाँबाट त्यो शब्द मैले ठ्याक्क टिपेँ अनि ग्राफोलोजी त ठ्याक्क फ्रेन्चमा अङ्ग्रेजी जस्तै जस्तो सुन्यो. आई ran after the class and I asked her, ma'am, did you see anything about graphology? She's like, yeah, I'm a student of graphology. I've been studying for 2 years. And I'm like, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ रे इन्डियामा. यो त बुक कुनै खैरेको थियो, कुनै विदेशीको बुक थियो होइन. I never knew that this is possible. She tells, yeah, graphology class, sir, the best teacher in India is in this building. Next building मा रे. I had not only sort of read that book, built up all this interest in the subject, I had also gone for French class, which would lead me to graphology class. Okay, बुझ्नु भयो नि? अनि गएँ and I studied graphology for 4 years after that. I was a student of graphology. I have done at least 1500 analysis. And I was doing it professionally for a while as well. तर पछि पछि मलाई गाह्रो हुँदै गएपछि I stopped doing it professionally. But I've studied forensic graphology पनि, suicide note लाई पनि evaluate गर्ने, यो real हो कि होइन. So all sorts of stuff, right? This long story just goes to prove to you that if you have a genuine desire and you leave it into the universe, you don't know how things are aligned for it to happen in your life. के त्यो त म 100% मान्छु. यो कुराले त मलाई I still think about it and I get goosebumps. कहाँबाट बम्बेमा किताब किनेको, पुणे पुगेँ, फ्रेन्च क्लास गएँ. फ्रेन्च क्लासमा फर्स्ट डे she introduces herself like that and the teacher is in the next building and I'm studying graphology from him the next day. It was crazy. एकदम crazy. Law of attraction भनेकै त्यही त. त्यही त हो. अनि त्यतिखेर त्यो वर्ड पनि थाहा थिएन लॉ अफ अट्र्याक्सन. I was just like how did this happen के? अब चाहिँ अलिअलि बुझ्छौ that you just attract and magnetize to you the things that you believe you will attract. हो. अनि I think sometimes it's also like we pick up clues from our environment के तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो.
अब भनिरहेछ फ्रेन्ड्समा के भनिरहेको छ बट हाउ डिड यु पिक अप ग्राफोलोजी? ओन्ली द्याट वर्ड फेरि के पनि नबुझेको त्यो शब्दमा त कसरी मैले पिकअप गरेँ होला? एनएलपीमा पनि भनिन्छ कि त्यो रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम। Oh. सो त्यसले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा जे कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ नि, समटाइम्स इट मे बी इभन हिडन, समटाइम्स हामीलाई पनि थाहा नभइरहन सक्छ तर त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम हाइपर अटेन्सन गइरहेको हुन्छ अरे के। फर इक्जाम्पल लाइक वेन वी आर ट्राइङ टु बाई अ कार, फर्स्ट वी विल जस्ट लाइक स्क्यान फर कार्स अराउन्ड होइन। एउटा पर्टिकुलर ब्रान्ड मन परेपछि अब त्यही ब्रान्ड सबैतिर देख्न थाल्छ। अब फेरि एउटै त्यही कलरको अथवा त्यही खालको मोडल देख्दा फेरि त्यही मात्रै देख्न थाल्छ कि जहाँ गए पनि। It's called the red card theory in India. Yeah, exactly. Every morning you decide, okay, today let me find red cars. You will only see red cars on the roads. Okay, त्यस्तो त हुन्छ. Exact. सो अब फेरि गोइङ ब्याक टु लाइक द त्यो होइन मेन्टल हेल्थको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि लाइक वाट आर अदर थिङ्स द्याट यु हेभ सिन वेन यु लाइक मेबी वर्किङ विथ लाइक पिपल इन द corporate setting, for example, maybe are there any other issues that you've been seeing? I see a lot of different things, Haina. I see a lot of people going through anger. And anger is good. It is what is needed for survival. तर म एकदमै एङ्गर पनि देख्छु के I've seen a lot of people who are unable to channelize their anger and use it in the right way. यसको एङ्गरलाई हेर्ने मेरो तरिका टोटली छुट्टै छ होइन तर I see a lot of people who are unable to deal well with their anger. I see a lot of people who cannot prioritize very well. त्यो फोकस छैन कि बुझेकै छैन कि I don't know what it is. तर त्यो prioritization पनि बुझ्दैन के मान्छेहरूले. Anger is something that hidden छ, openly देख्दैन, passive होला, तर it comes out के. I have seen this come out in the corporate world. People in Nepal are just more dormant. They feel it होला. They don't express it so much, but it shows in different ways sometimes. There's a lot of people outside of Nepal who are openly more angry. For example, I don't know if you remember हजुर 2-3 वर्ष अगाडि 2 वर्ष नै कोभिडको बेलाको एउटा लिङ्क्डइनमा भिडियो एकदमै भाइरल भएको थियो. There was a boss, a banker in India who was screaming at his employees. Do you remember that video? It went crazy viral. Saw it. This was a Calcutta kukura. I understood because it was in Bengali and I speak Bengali, right? And I'm like, oh my God, like you don't use such words, के? अनि Zoom call मा थियो अनि record भइरहेको थियो Zoom meeting त प्राय गरी record हुन्छ कसैले त्यो एउटा clip हालिदियो के that level of anger and aggression कतिको त्यो मान्छेले suffer गर्यो होला to reach till that level of anger where he can speak like that to people, के? It's okay to feel frustrated, but it's also important to know how to deal with it. Sometimes you need to take it out, that's fine. But you need to have a proper mechanism in place. Which is why when you were telling me that these are small meditations that you can do on your app Meditate Nepal, मलाई सुनेर कति खुसी लागिरहेछ because in a way you are empowering me, no? I don't always have to run to a therapist. If I feel a certain surge of emotion and I know I need to regulate myself at that point, yes, I can take a back step. Look at the emotion, right? That's what they say. Look at the emotion, try to name the emotion. But would it also not be better to have a tool, which is in my phone, to regulate it? So, त्यो मलाई कुरा एकदम मन पर्यो that you have these small sort of bite-sized meditation practices that you can do in Nepali. त्यो कुरा झन् राम्रो छ. सबैले access पाउनुभयो. I think that is great and it just feels so empowering to see that. Thank you so much for that. But yeah, I think it's really true. होइन अहिले धेरै कन्फ्लिक्टहरू पनि देखिरहेको हुन्छु मैले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो ट्रेनिङहरू गर्न जाँदाखेरि देयर इज लाइक नट प्रपर वे अफ लाइक कम्युनिकेसन के भन्दाखेरि अलिकति राम्रोसँग ओपनली पनि कम्युनिकेट गरेर हुँदैन. देयर इज अ लट अफ लाइक प्यासिभ अग्रेसन भन्ने छ नि, आई सी द्याट अ लट के. अनि अब त्यो कहिलेकाहीँ अब ट्रेनिङहरू दिन जाँदाखेरि पनि त्यो टिमहरू नै डिभाइड भएर बसिरहेको हुन्छ कि सुरुदेखि. अनि लाइक अब एज अ माइन्ड सेट कोच मलाई चाहिँ के पनि गर्न मन लाग्छ. आई लाइक टु लाइक मिक्स दोज पिपल हु आई फिल लाइक देयर क्लोज अफ टु इच अदर पनि होइन. इट्स फन के. This is literally my job every day, no? Yeah, you do it probably more. No, like, not just the training bit, the fact that getting people who are naturally not sitting together and how to get them to sit and to collaborate and to cooperate. This is what I love to do because team building is such a huge part of what I do, right? I was working very recently with an organization. They have a 9 training series. Okay? Now what are different sessions in 9 different regions geographically. And they had a merger, this organization. And they're like, company A, company B, merger bhatsa. But when you introduce yourself, you are saying, I'm from company A. And when somebody else introduces themselves, they say, I'm from company B. But they never use the full name, okay?
So it's such an important thing to get people to mix with each other, to work together, to collaborate, to communicate properly. And I do a 4-hour session with them on this, exactly this. Yeah. That is awesome. That is awesome. So I think like conflict resolution त्यस्तो कुराहरू एकदमै कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन पनि आउँछ, हाउ टु एक्सेप्ट डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यू त्यो पनि आवश्यक हुने, बिकज नट एभ्री वान इज युज टु एक्सेप्टिङ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यू. यु माइट थिङ्क something, I might think something, Yeah. but for both of us to come to a conclusion and to agree to disagree, even that's okay. But that's important to have some kind of a amicable way or a friendly way of actually sharing it with one another. Yeah, definitely. And that's why we created Meditate Nepal. हाम्रो एउटा गोल त्यो पनि थियो कि like there's such a like a solution जुन चाहिँ हातमै छ क्या जस्तो पहिला भनिन्थ्यो नि there's an app for everything भन्ने त्यो एउटा saying थियो नि हामीले चाहिँ के पनि गर्न खोज्छ भन्दाखेरि there's a meditation for any issues. Oh, nice. So कस्तो कस्तो खालको छ? so we have for anxiety, stress, अब त्यो भइहाल्यो एङ्गरको लागि पनि छ स्पेसली अनि अरू प्रोडक्टिभिटीको लागि छ फोकसको लागि छ होइन अनि स्पिरिचुअलिटीको लागि पनि छ चक्रजहरूको लागि छ मेनिफेस्टेसन ल अफ अट्र्याक्सनको लागि छ अनि रिलेसनसिप्स त्यस्तोको लागि पनि छ सो वी हेभ लट अफ मेडिटेसन्स एन्ड स्टिल वी किप एडिङ अप के सो सेकेन्ड फेजमा जाँदाखेरि चाहिँ वी आर अल्सो लाइक रिक्रुटिङ मोर experts who are already doing meditation. So उहाँहरूको भोइस पनि हामीले थप्न Nice. एकदम राम्रो कुरा. अनि मलाई थाहा छ हजुरको एउटा अर्को कुरा एकदम के मन पर्यो गरेर यु वर टेलिङ मी होइन, दिस इज नट अन युट्युब, दिस इज एन एप. वेन आई गो टु युट्युब के हुन्छ, एउटा मेडिटेसन खोजिरहेको हुन्छु तर 10वटा अझ कुराले मलाई तान दिन्छ कि त्यहाँबाट, यु नो व्हाट आई मिन. I'll see a video of let's say Ranbir Kapoor saying something and I want to listen to him. So त्यो त्यो जुन एउटा त्यो जुन अटेन्सनको कुरा छ, त्यो फोकसको कुरा, त्यो चाहिँ कति राम्रो हुन्छ एउटा एप यति रेडिली अभाइलेबल भएपछि. आई थिङ्क द्याट इज अमेजिङ वाट यु अल हेभ क्रिएटेड एन्ड आई नो द्याज अ बिट अफ गेमिफिकेसन पनि हजुरको एपमा हो कि होइन. Yes, हजुर द्याट्स अमेजिङ. म त यस्तो फेरि कम्पिटेटिभ मान्छे आफूसँग कम्पिट गर्न एकदम मनपर्छ होइन. आई वान्ट टु गेट बेटर एभ्री डे के. अनि कम्पिट गर्दा 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 I think when you have like streak meditation ko bhayo athwa yo bhayo thyo bhayo, you feel so good. So I love the idea that you all have put it on an app and not directly on YouTube. Okay? त्यो त फेरि धेरै होला अभाइलेबल. नेपालीमा त्यति छैन मलाई थाहा छ. तर अभाइलेबल यो जुन एप गर्नु भएको छ, आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट आइडिया. हजुर थ्याङ्क यू सो मच टकिङ अबाउट यो एपको चाहिँ कसरी फर्मुलेट भयो तपाईँले कसरी यो सुरु भयो होइन अघि पनि सोध्नु भएको थियो सो इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ एक्चुली किनकि पहिला चाहिँ अब हामीले यो एप गर्ने भनेर त्यस्तो सोचेको चाहिँ थिएन अनि त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लाइभ अनलाइन क्लास दिँदै गर्दाखेरि अब मेडिटेसनहरू चाहिँ सबभन्दा पावरफुल एलिमेन्ट हुन्थ्यो कि अब अफकोर्स अब टिचिङहरू त सेयर गरिरहेको थियो तर अब हामी त फेरि माइन्डसेट नै चेन्ज गर्ने खालको एउटा त्यो प्रोग्रामहरू बनाइरहेको हुन्छ नि त सो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वेन वी डिड मेडिटेसन लाइक एभ्रीबडी स्टार्टेड कमेन्टिङ लाइक हाउ पावरफुल इट इज एन्ड थिङ्स लाइक द्याट अनि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि त्योभन्दा पनि अरू खालको एक्सर्साइजहरूले चाहिँ लाइक हेल्प गर्थ्यो होला भनेर तर वेल गेटिङ फिडब्याक मेडिटेसन नै भयो भनेर भन्नुभयो तर त्योमध्ये पनि आई थिङ्क 3-4वटा कमेन्ट चाहिँ यस्तो आयो कि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म मेडिटेसन त अरू ल्याङ्ग्वेजमा त गरिरहेको थिएँ इङ्ग्लिसमा होइन इभन हिन्दीमा कति धेरै मेडिटेसन अभाइलेबल छ तर एक त नेपालीमा मेडिटेसन अभाइलेबल पनि छैन र यहाँ तपाईँले भनेको यो नेपालीमै गाइडेड मेडिटेसन हामीलाई लाइभ गराउँदाखेरि चाहिँ मलाई भित्रबाट एउटा ठुलो सिफ्ट भएको जस्तो फिल भयो भनेर एकजना प्रशान्त सर भन्नेले भन्नुभयो हाम्रो स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो अरूले पनि यस्तै खालको कमेन्टहरू हामीले रिकर्डिङ पाराले सुन्न थाल्यो कि अनि लाइक मैले अघि पनि भनेको थिएँ युट्युबमा चाहिँ मलाई खासै अलिकति त्यसरी राख्न मन लागेन किनकि युट्युब अलिकति इन इट्स सेल्फ इट्स अ मोर अफ अ अटेन्सन सिकिङ खालको प्लेटफर्म होइन अनि यस्तो वेलनेस खालको मेडिटेसन मैले पनि कति सुन्न त सुनिरहेको हुन्छु तर आई अलवेज गेट डिस्ट्र्याक्टेड के दलदलो नि त ताइदिन्छ हो हो कि होइन, just stuck inside. एकदमै झन् अब टिकटक अरू एपहरू त झन् अब गाह्रै छ होइन स्पेसली जहाँ चाहिँ यस्तो अभाइलेबल हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब लेट्स क्युरेट अल दिस थिङ इन्टु एन्ड अब पहिला त वेबसाइट पनि सोचेको थियो तर वेबसाइटमा चाहिँ अब मेडिटेसन अडियो नै भइसकेपछि पाइरेसी हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ सो देन वी स्टार्टेड लाइक थिङ्किङ अबाउट एप होइन अब सुरुमा त कस्ट पनि एकदमै हाई त्यो सबै थियो बट स्टिल we were able to just fund all of our revenues from like other models into the app अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै चाहिँ like we were able to create this app के
Nice, that's amazing. App develop Nepalमै पा हो? हजुर, हजुर, That's good. हजुर. Okay, so you have got your local people to do it and Yeah. completely made in Nepal. हजुर, completely I love doing it. that. अनि प्राइसिङहरू कस्तो छ गौरव यसको? किनकि अब it should be affordable to a huge part of society जस्तो लाग्छ Yes, कि? yes. So अब हामीले चाहिँ अहिलेको लागि अब इयरली सब्सक्रिप्सन नै 5500 मा दिइरहेका छौँ। तर फर्स्ट फेजमा चाहिँ एज अ प्रमोसनल प्राइसिङ किनकि भर्खर लन्च पनि भएको छ। वी आर गिभिङ इट फर 3999 फर द एन्टायर इयर। सो या एन्ड द मेडिटेसन्स आर अल्सो डाउनलोडेबल। तपाईँ जहाँ ट्राभल गरेर गए पनि लाइक हुन्छ नि माउन्टेनै चढ्न जहाँ हेरे पनि द मेडिटेसन इफ यु डाउनलोडेड इट यु क्यान लिसन इट ओभर देयर एज वेल। That's a great point. किन हरेक ठाउँमा कनेक्टिभिटी राम्रो हुँदैन and you can't always rely on your data or Wi-Fi. So that's super important जस्तो लाग्छ. Yes, yes. Wow. Yeah, and on top of that, what we're also like offering is more like a group class. So जो साथीहरूले प्रिमियम मेम्बरसिप लिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ नट जस्ट लाइक यो एउटा एप हो भनेर मात्रै दिने होइन कि वी अल्सो गाइड देम अन लाइक हाउ टु युज द एप बट अल्सो लाइक स्पेसल मेडिटेसन केटर टु देयर निड्स। हिजोको पनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ धेरै साथीहरूले एङ्जाइटीको लागि अर्को पनि एउटा मेडिटेसन गराउन भनेर भन्नुभयो होइन। उहाँले एपको त मेडिटेसन सुन्दै नै हुनुहुन्छ। तर हामीले फेरि अब अरू मेडिटेसनहरू पनि त्यसरी लाइभ गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको क्वेसनहरू पनि लिएर त्यसरी एन्सर पनि गर्ने एउटा मौका पनि पाउँछौँ कि। सो एकदम राम्रो छ. And you know the best is त्यो क्वेसनको आन्सर गर्दा गर्दा you'll be solving in so many other problems. या And you'll know what meditation to come up with next. या Because I'm sure एउटा अर्को कुरा जुन एकदमै म हेर्छु पनि एकदमै एभिडेन्ट छ मेरो लागि is that anxiety, mental health issues and loneliness will be the next pandemic. COVID आयो, यति गाह्रो भयो सबैजनालाई होइन. Everyone suffered in some way or the other. तर त्यो गयो in a way. In a way. We still hear cases but गयो, right? Loneliness, anxiety, panic attacks are going to be under the surface के त्यो घुमिरहेको हुन्छ कुनै पनि त्यो nasal test छैन त्यसको लागि. It's right under the surface and so many people are struggling but it never comes out and it never becomes such a big thing in the newspaper. आज यति cases of loneliness भयो होइन. That's again such a good thing that you're empowering people. At least दिनमा एकचोटि पनि एप खोल्यो भने अथवा डाउनलोडेड केही छ भने I think it can really change lives के. मलाई त यो कुरा त्यो डाउनलोडवाला कुरा पनि एकदम आवश्यक लाग्यो किन कतिचोटि म पनि होइन म फ्लाइट धेरै लिन्छु. आई किप ट्राभलिङ आउटसाइड अफ काठमाडौँ फर वर्क होइन. अनि बिहान गएर बेलुका फर्किने हुन्छ मेरो बानी प्रायः गरी. Every time I'm on the flight, I love to listen to something. Okay? But what if instead of listening, I was actually meditating? Because 30-35 minutes ko ramro average flight hunsa, let's say, or 30 minutes, 20 to 30 minutes ko flight hunsa. This if I can do one round of meditation, that's going to be amazing. And I think mero lagi to ekdam use case ready cha ke flight ma jane download गर्ने आज कुन चाहिँ गर्ने टक 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 या download and go and do it. I think that's super good. Oh, it's so empowering. I love the way you have explained this to me. अनि सानो कुरालाई पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ. तर लाइभ क्लासेस कस्तो हुन्छ गौरव? लाइक विल समबडी बी एक्चुअली लाइक गिभिङ द क्लास? या उहाँको लागि चाहिँ मैले आफै पर्सनली नै दिइरहेको छु। सो अब हाम्रो प्रिमियम मेम्बर्सको लागि चाहिँ एउटा हामीले कम्युनिटी बनाएका छौँ कि यसो लाइक वाट्सएप ग्रुप वेयर दे क्यान अलरेडी एस्क क्वेसन्स। कहिले नि क्वेसनहरू पनि सोध्नुहुन्छ हामीले पनि उहाँलाई सोध्छौँ कस्तो खालको मेडिटेसनहरू तपाईँलाई चाहिरहेको छ अथवा कस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई हेल्प चाहिरहेको छ होइन। सो अब समटाइम्स दे से लाइक एङ्जाइटी कहिलेकाहीँ त हिजोको क्लासमा त अझै स्पेसिफिकली हेल्थको एङ्जाइटी नै भन्नुभएको थियो। सो त्यसकै लागि चाहिँ अब हामीले उहाँलाई विभिन्न खालको प्रक्रिया गराउँछौँ। समटाइम्स इट्स इभन बियोन्ड मेडिटेसन जस्ट लाइक ब्रेथ वर्क त्यस्ताहरू पनि गराएका छौँ होइन। सो वी प्लान टु जस्ट लाइक किप ग्रोइङ दिस एन्ड मेक द कम्युनिटी बिगर बट अल्सो लाइक अब अलिकति उहाँहरूलाई पनि अटेन्सन दिनको लागि चाहिँ लाइक वन्स इट स्टार्ट्स गेटिङ बिगर होइन त्यो मैले एक्लैले ह्यान्डल गर्न नसकेभन्दा बढी भएपछि चाहिँ we're also like recruiting more other trainers and other meditators who can facilitate the workshops as well. Okay? That's great. And you know what I also think is going to be very empowering is sometimes this is just something I thought of right now. होइन. I don't know whether you'll actually implement it or whether you should. Sometimes you just need to talk to somebody. Okay? So I like that तपाईँले त्यो जुन WhatsApp group बनाउनु भएको छ. For me, that could also be like an SOS group. I'm not feeling good, guys. I'm feeling really low. Help. I need to talk to someone. Somebody needs to just guide me through my thought process. Just listen to me. त्यो पनि त यति ठुलो empowering कुरा हुन सक्छ क्या. Oh, एकदम It's amazing that you've thought of these things and created them. के एकदमै सुनेर खुसी लागिरहेको छ. That we have so many people who have so much more power now in their own hands. And सो मलाई अलिकति क्युरियस भएको चाहिँ तपाईँको आफ्नै वेलनेस जर्नीमा पनि तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हर्डल्सहरू आएको होला होइन। कहिलेकाहीँ अलिकति स्ट्रेस धेरै भएर कति कुराहरू ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो भइरहेको होला होइन। सो
Like बाहिरबाट हेर्दाखेरि everybody sees this very confident Mannsi and like of course you are होइन त्यसमा केही डाउट छैन तर what are those kind of struggles that you probably don't share out there like if you are comfortable sharing it? Sure. So I have gone through a lot of things in my personal life होइन. तर म फेरि अलि अजीबै छु. त्यो पर्सनल लाइफको हर्डल्सले, त्यो पर्सनल लाइफको प्रब्लमले मलाई मट्टितेल दिन्छ टु शाइन इन अनदर प्लेस के. So for me, it's a bad thing. It's not a good thing होला. But work is my rescue. Work is my medicine. Work is my escape. And I love my work होइन. It gives me a chance to express myself जस्तो लाग्छ because that's literally what I do and I help people to do. But having said that, in terms of mental health, I can think of two very major things that I've gone through. One was 2008 मा मलाई जन्डिस र टाइफोइड सँगै भएको थियो के. अनि जन्डिस चाहिँ डायग्नोज भइसकेको थियो. टाइफोइड चाहिँ डायग्नोजै भएन 3 महिनासम्म. सो आई वाज इन द हस्पिटल फर अ फ्यू डेज. घर पनि आएँ होइन. आई वाज एट होम एज वेल. तर बेड रेस्टमै थिएँ. अनि टाइफोइड छ आफूलाई तर थाहै छैन के कति महिनासम्म. सो आई वाज गोइङ थ्रु दिस होल थिङ. त्यतिखेर आई वाज डायग्नोज्ड विथ माइल्ड डिप्रेसन के. अनि औषधि पनि थियो. म त औषधि खाइरहेको थिएँ जन्डिसको औषधि सोचेर के मलाई थाहा पनि थिएन होइन. अनि पछि एउटा डक्टर हुनुहुन्छ. ही सेड यो किन खाइराख्नु भएको छ यो तपाईँको? आई सेड हो. एन्ड एट द्याट टाइम ही सेड तर यो त मेन्टल हेल्थको तपाईँको डिप्रेसनको. आइम लाइक आई डोन्ट नो आई ह्याभ डिप्रेसन. आई डिडन्ट नो द्याट राइट. Anyhow, that bout of depression, that period in my life, I remember myself as not confident, zero self-esteem, crying all the time, and any small thing could trigger me a lot के. आज सोच्दाखेरि लाग्छ त्यतिखेर त युट्युब पनि थियो. मेडिटेसन के हुन्छ त्यो थाहा पनि थियो. नलेज भएर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन के. विच इज वाइ आई थिङ्क योर एप इज इभन मोर इम्पोर्टेन्ट बिकज त्यो नलेज मात्र छैन त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि त गरायो एपै छ होइन. आई वाज नट स्योर अफ हाउ आई कुड डिल विथ द सिचुएसन के. औषधि पनि आई डोन्ट थिङ्क आई ह्याड आफ्टर ही टोल्ड मी. आई नेभर ह्याड दोज मेडिसिन्स आफ्टर ही टोल्ड मी वाट इट वाज. बट आई स्टार्टेड वर्किङ अन माई सेल्फ, स्टार्टेड थिङ्किङ, राइटिङ मोर, जर्नलिङ मोर, ट्राइङ टु टक अन द फोन अ बिट मोर टु पिपल, मामुसँग कुरा गर्ने यताउता होइन. जे होस् आई गट ओभर इट. इट टुक मी अ लट अफ टाइम आइम श्योर बट आई गट ओभर इट. त्यसपछि 2014मा मेरो छोरा बर्न भएपछि आई ह्याड पोस्टपार्टम डिप्रेसन. 11 वर्ष अगाडिको कुरा हो. तर त्यतिखेर मलाई त के पनि थाहा थिएन. एन्ड आई कन्सिडर माइ सेल्फ स्मार्ट, अवेयर, एडुकेटेड. मलाई नै केही थाहा थिएन यसको बारेमा. मेरो मामुलाई पनि थाहा थिएन. 3 बच्चा हुर्काउनु भएको छ. उहाँलाई पनि केही थाहा थिएन. And I did not know what all I was going through at that time. Okay? At that time, I wish there was some way for me to actually know what was happening to me and deal with it in the right way. Okay? त्यो कुरै भएन कहिले चाहिँ. So I remember मेरो छोरा भएपछि 37 daysसम्म I was just crying. I did not want to feed him. He was breastfed, but I did not want to feed him. I told my mother, yeah, some मलाई याद छ. I remember this moment, Gaurav, it's so scary. के मामु कोठा बाहिर जान लाग्नु भएको थियो होइन. मामु र बाबु र म सँगै सुत्ने एक कोठामा. त्यो हुन्छ नि त्यो सुत्खेरीको बेला बाहिर जानुहुन्न. मामु कोठाबाट बाहिर जान लाग्नु भएको थियो. एन्ड आई सेड डोन्ट गो, डोन्ट लिभ मी अलोन विथ हिम, आई माइट डु समथिङ टु हिम. अनि आजको दिनमा आई कान्ट इभन इमेजिन आई सेड द्याट बिकज माई चाइल्ड इज माई लाइफ, हि इज एभ्रिथिङ होइन. तर त्यतिखेर त्यस्तो स्टेटमा पनि थिएँ कि म. But there was no one to understand. At that time, I wish I had an app that I could listen to and deal with. के अवेरनेस पनि थिएन के. मेडिटेसनले फरक पार्न सक्छ. प्लस मेरो बाबुले मलाई भन्नुभयो ओ युर अ ब्याड मदर. नाउ इमेजिन कति फ्रेजाइल थिएँ म त्यतिखेर. Yeah. अनि त्यतिखेर टु लिसन टु दिस के. सी अल्सो वाज अनअवेयर. उहाँको पनि गल्ती मान्दिनँ म होइन. तर यो जुन पुरै जर्नी छ दिस मेड मी रियलाइज द्याट समटाइम्स यु निड टु ह्याभ पावर के टु डिल विथ थिङ्स इन योर वे. त्यतिखेर साइकाइट्रिस्टका जानु सम्भव पनि थिएन होला. त्यति अवेरनेस पनि थिएन. I think that's what. If I had an app that time, I could have dealt with it better. How I dealt with it was त्यो अलि लामो तरिकाले होइन. यो इन्डियामा मेरो बाबु भएको. लाइक डेलिभरी इन्डियामा भयो. बाबु पाएपछि नेपाल आएँ. काम गर्न थालेँ. घरबाट निस्किन थालेँ. फेरि राम्रो लुगा लगाउन थालेँ. You know, these things make a huge difference. How you're dressed, how you feel, right? राम्रो लुगा लगाउन थालेँ. साथीहरूलाई भेट्न थालेँ. बिस्तारै बिस्तारै maybe in a year or something that completely went away. But it took me time. It wasn't easy at all. And no one understood that time. But now, आजको दिनमा म यस्तो भइसकेँ फेरि गरौँ. This is progress के. यो मलाई आफूलाई progress लाग्छ. A few years ago, 2.5 years ago, I went through something very major.
Every night YouTubeमा कुनै राम्रो मेडिटेसन कि एफर्मेसन सुनेर सुत्ने होइन, जस्ट टु मेक माइसेल्फ रेगुलेटेड इमोसनली बिकज आई ह्याड टु डु इट फर माई चाइल्ड होइन. अहिले पनि आई वाज गोइङ थ्रु समथिङ अ फ्यु विक्स एगो. Again, every day, journaling, meditation, thank you, gratitude, anything that I can do to keep myself above water. Okay. So, एउटा अर्को कर्पोरेट वर्ल्डको कि मेरो वर्ल्डको कि मेरो एउटा टक्सिक ट्रेटै भनौँ तर एउटा क्यारेक्टरिस्टिकै छ. You have to put up a brave face for the world. But the stress is inside and you feel it. And if this app can also help people like me deal with that better, deal with that दिखाउने यो, because this is what I need to do for my work and that's who you have to be. But I feel something else inside. How do you bridge that and how do you feel okay and aligned within your body and your mind? त्यो पनि एकदम आवश्यक लाग्छ. हो, हो, डेफिनिटली एन्ड आई थिङ्क जसरी तपाईँले अहिले पनि सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि त्यही नै गर्न खोजिरहेका छौँ, जस्ट स्प्रेड अवेरनेस के। किनकि सायद त्यति बेला तपाईँलाई पनि अब त्यो कति कुरा थाहा नै थिएन होला के भइरहेको छ होइन? लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेसन भन्ने त्यस्तो टर्महरू पनि कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन नि त मान्छेहरूलाई। I had no idea. मलाई त साँच्चै थाहा थिएन. आई वेन्ट टु माई गाइनोकोलोजिस्ट होइन, त्यो एउटा चेकअप हुन्छ कि सी सेक्सन पछि आफ्टर अ फ्यु डेज जानुपर्छ. एन्ड आई जस्ट वेन्ट एन्ड माई डक्टर आई क्यान घरबाट निस्केको थिएँ कि फर्स्टचोटि बाबुलाई लिएर. सुत्खेरीमै तर जानुपर्छ होइन. अनि she's like, "Oh, you're having postpartum blues." I'm like, "What's that?" She's like, डिप्रेसनको फर्स्ट माइल्ड डिप्रेसन स्टार्टिङ फेज पुरै फुल ब्लोन त थिएन मलाई होइन, पोस्टपार्टम ब्लुज थियो. एन्ड आई वाज लाइक ओके फाइन. त्यसपछि पढेर थाहा पायो के. पछि एउटा म्यागजिनमा पनि मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ नेपालमा अनि आई गट पिपल मेलिङ मी एन्ड सेङ ओ म्याम आई वेन्ट थ्रु दिस 6 years ago तर मलाई थाहा थिएन. थ्याङ्क यू फर टेलिङ मी वाट इट इज. I feel more normal now because the truth is 14 to 16% of all women go through this, but we just don't know about it. Word थिएन. अब चाहिँ awareness आइसक्यो गौरव, but still loads more needs to be done जस्तो लाग्छ. Do you all have something on your app for like women? Like specific to women and having the power to speak up and to share. Not at the moment, but that's a great idea. Will you pay me royalty for this idea now? More than that, I think what's more important is if you just create something because I was working with a group of women. I think this is 2 Saturdays ago. It was an online session. Really accomplished women, smart women. Women जसलाई हेरेर आहा जस्तै हुन्छ फिल होइन. कोही इन्जिनियर छ, कोही विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा. सो दे आर एडुकेटेड. दे आर नट त्यो एकदमै पीडित महिलाको क्याटेगोरीमा कुनै हालतमा नआउने खालको आइमाईहरूसँग कुरा भइरहेको थियो होइन. एन्ड we were talking in terms of communication. So they asked me communication based questions, but their problem was deeper. Okay? The questions they were asking me were about how to be more assertive. But that comes with how to build my self esteem to express and feel safe to share what I want to say. Right? So this gap is also something that I would love to see bridged. Okay? Yes. So confidence ko lagi pani and women ko lagi specifically because we go through a very unique set of challenges in this part of the world. Hamro upbringing ali chutte nahi bhasa. I'm sure you'll be able to do your research and find out what it is that we're really struggling with and the whole masculine feminine ko tyo jun euta balance milaera hinnu parne huncha. But yeah, it would be great. And when you do that, the royalty is mine. Okay. Yeah, that's a good idea though. हामी त्यो डेफिनेटली नै हामीले अझै फिडब्याक पनि लिइरहेका छौँ एन्ड आवर गोल फर द एप इज लाइक टु किप रिबिल्डिङ इट होइन. जस्तो नेसेसिटी छ त्यो अनुसार अब हाम्रो एउटा सर्टेन फ्रेमभित्र बसेर कति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली गर्दैछौँ. त्यसरी नै अब अहिले हामीले कोर्पोरेटको लागि नै भनेर एउटा लाइक सेक्सन नै बनाउने सोचिरहेका छौँ. वी अलरेडी हेभ लट अफ मेडिटेसन फर लाइक वर्किङ प्रोफेसनल्स लाइक फोकसको प्रोडक्टिभिटीको होइन प्रोक्यास्टिनेसनको त्यस्तो सबै छँदैछ. प्लस अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्लान भनेको चाहिँ वी अल्सो वान्ट टु गेट टु लाइक द B2B वर्ल्ड के. यो मेडिटेसन एपलाई नै सबै अब वर्किङ प्लेसहरूमा अब अफर गऱ्यो भने सो एन्ड आई थिङ्क आई डोन्ट नो लाइक मेबी यु हेभ अ बेटर आइडिया हाउ विलिङ डु यु थिङ्क द कम्पनीज इन नेपाल आर टु एक्सेप्ट दिस काइन्ड अफ एप or maybe this kind of program to offer to their employees? I'll give you a very realistic answer. The companies have understood the importance of it. They are getting it in their survey forms. Mental health, not happy, Survey form, anonymous forms jab huncha, isto kura auncha because I see these forms, right? Companies will sit and tell me these are the things people are going through. I take a look at these forms. Yo kuraharu 100% aira huncha. Companies also want to solve it. Asti euta company ma
I called up a lady and she did not pick up my call. So she called me after 1 hour. I was like, what were you doing? Zumba. I was like, Tuesday afternoon Zumba re. I was like, why? She's like, no, office is making us all do Zumba for like rejuvenation. And I'm like, that's amazing, right? That's amazing. You're doing Zumba. So she's like, yeah, Tuesday afternoon I'll make out so. And then, we all meet up again. We have tea, coffee. Ladies ko lagi matra Zumba program re. Haina? That's a really good thing. So companies are willing to not just understand, but also invest. What might make a bit of sense is, let's say you have a certain cost for it. Company harulai give it at a very subsidized rate, but also tell the employee to pay. So if my company gives me an app free of cost, I don't really care. But if I'm putting in even 1,000 rupees, 2,000 rupees a year, I will then be motivated because I want to get the value out of it. Okay? Yes. So त्यो कुरा एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ, but it is something that companies absolutely understand the importance of. Enough survey फर्ममा यो आउँछ नि, म्याम धेरै स्ट्रेस छ, इयर एन्डिङ छ, झन् त्यो त एउटा हुन्छ नि, इयर एन्डिङमा मसानको बेला कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ हामीलाई. So this is definitely there, and organizations are willing to put in effort, time, and even money into this. Great to know. And if you have connections, like we're like more than open to like talk to Sure. people on these Oh, organizations. if it ever comes up, I'll 100% ensure that they get in touch with you. Because people do ask, I am not a specialist at all. I am just working on my own mental health, I feel like. Na? But if it ever comes up, 100%, I would be very happy because I know that you all have something that's doable. किनकि mental health is not something, आज मैले तपाईँलाई मेडिटेसन गराएँ, अब वर्षभरिको लागि ठिक छ, 1 वर्षपछि आउँछु. त्यस्तो त हुँदै हुँदैन. It is a work in progress and you have to do it every day. It cannot be a negotiable, a non-negotiable हुन्छ. So absolutely, if I come across anything, I will definitely pass the word. एउटा अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। अस्ति मेरो छोरा स्कुलबाट आएर भन्छ, "मामु वी डिड मेडिटेसन टुडे।" नाउ आई डोन्ट नो व्हाट दे एक्चुअली डिड होइन। 10-11 वर्षको छ। 2 मिनेट पनि बस्यो भने ठुलो कुरै हो। यू नो हाउ बोइज आर चकचके चकचके दौडेको दौडी गर्छ होइन। तर आई वाज ह्याप्पी टु नो द्याट नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि एटलिस्ट मेडिटेसनको मिनिङ के हो त्यो अवेरनेस चाहिँ आइरहेछ। डु यु ह्याभ समथिङ लाइक द्याट अन योर एप फर यङ्गस्टर्स? बिकज they are the ones who are going to face it more than our generation. हाम्रो generation त हुर्किँदाखेरि at least family values एकदम strong थियो, at least ties strong थियो. They are growing up with YouTube. Do we have something for them because they will need this more than we? Yeah. अब हाम्रो एपमा चाहिँ 1-2वटा चाहिँ हामीले एकदमै सर्ट खालको मेडिटेसन राखेको छ होइन, किनकि दे लाइक सर्ट थिङ्स. Oh, yeah, yeah. सुरुमा त अब कहिले बस्नै गाह्रो हुन्छ. सो वी हेभ दिस क्विक माइन्डफुलनेस मेडिटेसन विच इज एसेन्सियली लाइक बडी स्क्यान के आफ्नो बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा त्यो गर्ने खालको मेडिटेसन छ. एन्ड आई थिङ्क किड्स विल एब्सोल्युटली लभ द्याट. अर्को चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दा वी हेभ स्पेसिफिक मेडिटेसन फर लाइक स्टडी एन्ड फोकस एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. सो द्याट इज अल्सो गोइङ टु बी नाइस. I think that's what I need. Focus. I'm telling you, I'm 40. Sometimes I feel like class 9-10 मा जति फोकस थियो 3 घण्टा without looking here there I could study, focus on any one thing. Not just studies, everything. त्यो फोकसै हरायो गरौँ. त्यो त मलाई नै फिल हुन्छ होइन. It is only when I'm on stage that I'm not thinking here there. Apart from that, the मेरो focus is also at an all time. No, this is a very honest thing. के यो कुरा चाहिँ मलाई पनि चाहियो. हो मलाई पनि एकदमै स्ट्रगल थियो. सो लाइक वी डिड सम रिसर्च टु लाइक मेक रियली गुड मेडिटेसन्स एन्ड आई रियली बिलिभ द्याट दे आर गुड मेडिटेसन्स होइन. त्यो भयो. त्यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले के राखेको छौँ भन्दाखेरि वी हेभ सम एक्चुली फोकस म्युजिक. सो यु क्यान लिसन टु सम ट्युन्स. यो चाहिँ बाइनोरल फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ नि. सो त्यो बाइनोरल बिट्सहरू राखेको त्यो फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ वन्स यु स्टार्ट लिसनिङ टु इट इट्स ग्रेजुअली मेक्स यु मोर काम एन्ड फोकस्ड. And when you are like maybe studying or trying to do something, you can just listen to it on headphones. And it like help to enhance your focus. This is really good. I'm sure a lot of youngsters need this and will use this. Okay? Yeah. And I think a lot of these things like I felt like I needed those. त्यही भएर मैले त्यो आफ्नै नेसेसिटीलाई फुलफिल गर्नलाई पनि राखेको कुराहरू पनि छ कि यहाँको त्यसै. If you create a solution for your own problem, you're actually creating a viable solution. No? So many people have the same struggles. I think that's great. Yeah, because teenagersहरूलाई अहिलेदेखि युज टु गराउनुपर्छ के एन्ड नर्मलाइज गरिदिनु पर्यो उहाँको लागि. मेडिटेसन इज नर्मल. इट्स नट समथिङ द्याट ओल्ड पिपल डु. इट्स नट समथिङ द्याट पिपल हु आर एकदमै अन्डर एक्सट्रिम स्ट्रेस डु. एनी वान क्यान डु इट एन्ड एनी वान सुड डु इट. Yeah, exactly. And that has been our goal right from the get-go. Okay, किनकि I think when we talk about meditation, it's like हुन्छ नि मैले पनि पहिला लाग्थ्यो कि अब ड्याडीले गर्ने कुरा हो, मैले त होइन भनेर मैले त्यो स्टार्ट गर्ने कति धेरै टाइम लाग्यो होइन. माई सिस्टर एक्चुली फोर्स्ड मी टु गेट इन्टु मेडिटेसन ब्याक इन द डे के. बर्थडे गिफ्ट जस्तो पारेर मेडिटेसन क्लास लग भनेर बर्थडे गिफ्ट दियो अनि जानै पऱ्यो होइन. वेन आई गट देयर आई वाज लाइक टोटली हङ ओभर त्यस्तो
त्यस्तो आइरोनी थियो क्या हुन्छ लाइफमा तर वन्स आई गट इन्टु इट इट रियली एक्चुली चेन्ज हु आई वाज है अनि अहिले पनि हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि we're trying to educate youth that meditation doesn't have to be that kind of boring thing where you just sit and like try to think about enlightenment and like yeah it's fine if you have the goal as an enlightenment होइन त्यस्तो खालको ठुलो गोल राख्न पनि मिल्यो तर जस्ट लाइक आफ्नो लाइफको सर्ट प्रोग्रेसको लागि पनि मेडिटेसनले चाहिँ त्यसले अचिभ गर्न सक्छ भनेर यु क्यान have meditation for those goals as well, okay? Sure, that's a great point. Yeah. And that's going to draw people in if they think it's not very difficult to do. Okay. If they know they can take baby steps and then go to gradually go to difficult or more complicated levels or more profound levels of understanding. If people have that faith, they'll definitely join in as well. I would like to do that. Yeah, yeah. And we are trying our best to actually simplify the meditations too, you know? Yeah. Right. So now it's not hocus pocus scary. It's not there something. Oh, it's very doable and achievable. Yes, yes, yes. So once again, thank you so much, Mannsi ji, for being here and like discussing all these things with us. We're really honored to have you here today. I am super happy and all the power to you guys because what y'all are doing is not easy. Not too many people are doing it, which is a great thing. But more importantly, don't think of it as work. Think of it as seva because y'all are doing real service. What you're doing is going to help people because you believe it, I believe it. Everything starts from here and everything ends here. If you can help people work on this and invest their time and energy into increasing their frequency, into becoming better versions of themselves, you are doing the whole country a favor. Thank you so much for that. Thank you so much, Iman.